This is the only original window of the house. It originally only had 3 windows, this one and 2 others. One is now going to be into the hallway, so there's no window needed there. And the other one that was on that wall that we took down. So I'm getting a visit from the window person today. So I want this window to be built with the original design. Just four glasses, 1, 2, 3, 4. So I'm trying to get the dimensions of the window frame. I think I have it. Luckily, some of it's still here. And I also want the original shutters that were here. I think I figured out the size of the actual glass on the window. It had to be 25 centimeters by 25 centimeters for the rest of the frame to have equal dimensions that made sense. First I thought would be 30 tall by 25, but that the window would end up much bigger than the opening. I figured the original window was 115 by 115, which would make it go 10 centimeters below the opening. So if the glass was 30 tall, it would work out to 123. But if the glass is 25 tall, it works out to exactly 115. So my conclusion is that the glass was actually square, 25 by 25. I mean, we have to think that go back to a time when glass was pretty expensive. So windows would have a lot more wood than glass. In comparison today, it's all glass. The windows of the past were so much more elaborate in their construction compared to, say, somebody's today's window. Like this is the window for the office upstairs. It's a 1.40 meters wide by 1 meter tall, and basically it's just a piece of glass. Well, so that's the greater contrast in windows. Pretty complex window in a way against a very simple window. This is probably the simpler window of the whole house because doesn't open, and it doesn't even have, of course, because it doesn't open, doesn't need the bug screen. So originally the house had, well, the 2 structures of the house had combined 3 windows. Now the east wing will have 2 windows, the original upstairs window, the office window, and the hall window. And the west wing will have 2 windows plus the big glass panel out of the dining room, kitchen. I want windows that open whenever possible, as part of keeping the house cool is to open the windows during the night
as it was always done and still is in the older houses. The idea is you open the windows at night, so you let the cool night air in and vent the house that way. Of course, windows that open means that they have to have bug screens, insect screens. So in this particular case, I don't really care to look out of this window much. It's mostly for letting light in. So full bug screen works out. The window will open indoor, like from the top down a little bit, like that. Yeah, I'm putting roll-up shutters in these windows. These are kind of safety shutters, but also for shade. The kitchen window is kind of like a double window, so I'll have a fixed pane, and then a pane that opens up where the bug screen will be. Because I'll be spending some time looking out of this window, that's the window in front of the sink, kitchen sink, and so I don't want a bug screen in front of this glass. But I don't mind having a bug screen at the top, 40 centimeters. Not really looking out the top of that. So this solution kind of works. And yeah, the Great Wall of Glass, if you will, it's like 4 meters wide. Well, 80 centimeters is the actual door, but I also want the glass panel door. So yeah. Roll-up shutters are very, very common in this country. They have double function. One is, of course, safety. You roll them down and protects the window from flying debris or anything else. Not that we have hurricanes, but you never know. There might be other reasons why people want to keep their windows safe. Traditionally, there was the wooden shutters that already were part of this house. Of course, the other function of these shutters is to provide shade during the hot summer days. You want to roll down the shutter when the window is exposed to direct sunlight to keep the house cool as much as possible. So I'll have mostly roll-up shutters. I'll have the original style shutter on the older original window. This upstairs office window will have not a roll-up shutter. I feel, first of all, there's a reason why I can't put a roll-up shutter because of the lintel, and also it's the second floor, so I'll have some kind of a Venetian style blind. They make them safety these days. They're not as strong as the roll-up shutters, but they still do an adequate job. Everything else will have a roll-up shutter, including the big wall, big glass wall out of the kitchen dining room.
assim tá. Aí, agora. Levanta aqui um bocadinho, senta. Peraí. E tu daí um bocado e eu daqui. Vai. Cá fora. Oh, vamos ver aqui. Oh. Oh. Aí. Oh. Oh. Em cima. Aí. Agora foi. Mas... Já foi, já está. Hã? Mete-lo aqui, mete-lo. Já foi, já subiu, já subiu. Isso, já subiu, já subiu. Ó, já foi, já vai. Já está aí, pronto, está solta. Está solta. Agora temos é que subir este lado um bocadinho. Mete-lo aí umas... Isso. Alto. Chega aí. Não. Aí assim, aí. Tá. Smells like wine. It's not fully fermented yet, still a little bit sweet, not totally dry. But now it's gonna continue fermenting without the solids, without the fig pulp. And I'm gonna put it in the cellar where the temperature is a bit more constant, and it'll continue fermenting for probably a few weeks, and then slowly go to vinegar. That'll take a few months. The cellar.
Tira este. Não, este não posso tirar. Não, é o outro de trás. Continua. Você tirar um pauzinho daí? Bem, mas já estamos devagar, estamos quase lá. Pode, mas um bocado para a frente. Aqui era ao mesmo tempo, porque ele não cai. Devagar. Temos tempo. Pera. Temos tempo. Vai centrando os paus. Isso. Não, que o pau fugiu lá para trás. Pois. Aí. Vai mais para a frente. E o dedo. Vem, continua. Já sei, vem, continua. Ei, para. Ei, uma mão. Baixa o positivo. Vai, não. Ok? Vai sair. Positivo, não pode baixar muito. É quase batendo pedra. Vai, baixa. Para. Deixa eu arrumar na frente um bocadinho. Isso. Baixa outra vez. Baixa aí. Baixa. Ok. Tá. Tem para frente ou não? Muito bem. Agora quer falar? Não. Vai ser com jeitinho. Esse que foi mais perto lá. Vai ser com jeitinho. Peraí. Ok, vai, com jeitinho. Baixa. Vai de frente.
mete-lhe uma pedrinha por trás. Espera aí. Temos que buscar uma pedra por trás. Essa abaixo. Ainda está abaixo. Exatamente. Espera aí. Pousa agora aí. Aí está. E agora aqui quero uma mais alta ainda um pouco. Aqui é, basta mudar para aqui um bocadinho, que ela já sobe. Basta mudar para aqui que ela já sobe. Aí assim, pousa aí, pousa aí. Aí está, mais ou menos. Tá? Passa lá. Agora, agora precisamos da... E aqui... Está baixo, está baixo, está baixo. Temos que buscar a pistola agora. Agora está na hora da pistola. Aí é. Aí mais ou menos. Opa! O problema é esse. Agora usa aqui. Aqui mesmo, aqui mesmo, aqui. Bem, aqui, deixa agora a ver. Já não vai. Aí está. O que é que achas? Hã? Agora precisamos do... Vou fora aqui, um bocadinho ali. vou fora aqui e aquilo que levantar mais atrás. Hã? Vou levantar a traseira ali, outra vez. Agora vou buscar a pistola com o material. Põe-lhe aqui dentro uma, aqui e aqui. Com ferro. Ok, tu olha para o nível só e mais nada. Que eu faço isto. Deixa-me ajudar um bocado se calhar. Isso. Vai. Vou pôr um bocadinho mais para baixar. Já baixou? Já baixou muito. Então temos que pôr deste lado, para fazer as duas. Dá-me outra. Aí. É assim aí. Aí? Aperta bem as cunhas. Como é que está? Como é que está, Niceto? Não sei não. Tem mais? Um bocadinho? Deixa ver. Está fora. Tá bom. Tá? Ok. Agora Ora, mede aí. O fio, agora queremos o fio. Não quer ver, medir Dá para cá, dá para cá. retificar a... Dá para cá. Só para verificar aqui, se calhar. ficar aí, quanto é que tem medida aí? Boa. Estás exatamente a 15 ali. Pronto. Agora o teu fio. Agora Aqui não interessa. esquece. É só na esquina. O fio é que vai mandar. Está na esquina. O fio está... Não, isso é plano, não é? Fernando, sobe aquele andaime. Está lá. Está lá dentro. Aqui está mais bem medido, está a subir um pouquinho. Hã? Está a subir um pouquinho, está bem medido. Só a escada ali. Pedota, né? Aí, o pedota. Já não tenho tempo, quero meter a outra massa. Não fazia falta. Não fazia falta, mas já gasta. Abri qualquer coisa. Eita, quase. Aí está. Não vai. Está 100%. Ah, 100%. 100%. Você já fica aí? Ih, não mexeu nada.
Ah, espera aí, deixa-me passar para aí. Passa-te para trás um bocado, porque eu não quero nós dois em cima destas tábuas aqui no meio. Há bocado aguentou. Não confio muito nela. É que estão um bocado freitas, não é? Essas aí, não sei. Ah, Trouxeste pedras aí. achas? São muito grandes. 4 são 3 E... Ver esta. essa. Não, queria por trás. Né? Ah, por trás. Eita. Mais para aí, pode entrar mais. Eita, eita, Agora. Agora. Era aqui, uma. Espera que já vai. Já leva aí uma grandona. Tenho aqui uma gorda. Não, aí não. Aí. Olha, deve ser. Sai. Ela está a nível. Olha que ela está a nível. Esta aqui é que não está a fazer nada. Vamos trazê-la já para cá? Mais. Mais devagarinho. Isso. Quase lá. E esta é mais grossa que a outra. Ai. Bastante. Ah, mas não pedra. Tá, encostou. Agora tem que ir. E vai lá. Já foi. Tem que ir para trás aí do teu lado. Agora tem que ir para cá mais. Pronto. Isso, e foi. Mais um bocadinho e encostou. Tem que subir. Bastante. Agora é meio mais grossa que a outra. Tem que pôr uma pedra aqui. So now that Joao is done raising the hallway, the center wall, which is essentially the outer wall of the western wing, is now here repairing this wall. It was literally splitting. The inner wall and the outer wall were splitting. The inner wall was kind of falling in a little bit. It had a bulge coming in. So we took it apart down to where the wall is still plumb and is rebuilding it back up.
it's ready. It's ready to have the ceiling joists sitting on it. It's roughly the same height as this one. This one still has to be finished, still original. Now I have to lower it a little bit here, level it all, install some wiring, put a couple of outlets on this side. Yeah. The cornice is coming along really good. We've done the east wing, sorry, the west wing, western wall, the whole wall, it's 3 walls, a little bit of the front. Been curious to find out how long it takes me to weed all the paths of this upper garden with the wheel hoe, so I'm timing myself. "12 minutes to hoe and 14 minutes to rake it and pick it up, with a little bit of pulling here and there by hand. So not too bad. But now I'm gonna take the next tool and do a little bit more trimming around, so the next time it's easier, faster to do this.